y las gracias por asistir. Estamos en el lugar más emblemático de la Facultad de Derecho, donde acogemos nuestros mejores actos institucionales. Aquí, bajo General Palafox, Carlos V, quiere decir que estamos en el sitio VIP, que se dice ahora, ¿no?, de la facultad. Entonces, voy a proceder, insisto, mi labor aquí va a ser muy breve, voy a proceder a presentar a los ponentes. Antes de nada, al que seguro que conocéis es el profesor Sergio Salinas, que está ahí a la derecha del todo, que es el catedrático de Derecho Internacional Público de esta facultad y que también se ha encargado de la organización de esta conferencia de debate. En cuanto a los ponentes, en primer lugar, a mi derecha está Alfonso de Salas, que además de que ha sido alumno de esta facultad, licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, está aquí, es doctor en Derecho por la Universidad de París, es director del Instituto de Estudios Europeos en Zaragoza y hasta octubre del 21 jefe de la División de Cooperación Intergubernamental en el área de los derechos humanos del Consejo de Europa en Estrasburgo, con lo cual un verdadero experto en estos temas. Bienvenido a la que es tu casa, Alfonso. Encantado siempre de contar contigo. Y a mi izquierda tenemos también dos personajes muy relevantes, dos investigadores relevantes, conocedores del tema de los derechos humanos. En primer lugar, al fondo de la mesa, Fredrik Schumberg, director del Instituto de Derecho Internacional y de Derecho Público de Estocolmo, en Suecia, hasta abril del año 20, jefe del Servicio de Ejecución de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, y colaborador extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. O sea que también tiene una vinculación clara con esta facultad. A mi izquierda contamos con Jenny Mayer, jurista de la Universidad de Estrasburgo, hasta septiembre de 2022, secretaria ejecutiva adjunta del Comité de Ministros del Consejo de Europa en Estrasburgo. Con anterioridad ha sido también jefa adjunta del secretariado del Comité Europeo contra la Tortura y jefa del Servicio de Ejecución de Sentencias del Consejo de Europa. Quiero decir, como veis, bueno, bienvenido, por supuesto, la bienvenida a ambos ponentes, encantados de contar con ellos. Gracias por vuestra asistencia a la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Insisto, creo que el plantel de ponentes no puede ser mejor. La facultad se congratula de contar siempre con expertos. Quiero agradecer de nuevo a Alfonso y sobre todo a Sergio estas iniciativas. Creo que es también un privilegio para vosotros que aparte de las clases magistrales y vuestras clases prácticas tengáis la oportunidad de contar con un día como hoy, con un panel de expertos como este, donde os animo ya a que podáis intervenir y hacer preguntas. Este es un tema de plena actualidad. Es un tema interesantísimo y, por supuesto, seguro que hay preguntas muy sugerentes y que los ponentes estarán encantados de responder. Por mi parte, nada más. Las obligaciones institucionales del decano son muchas. Me encantaría quedarme a escuchar a los ponentes, pero ahora tengo mis obligaciones. Le voy a dar la palabra a Sergio Salinas para que nos diga una cosa y reitero gracias por asistir y espero que sea de provecho. Muchas gracias a todos. Sergio, cuando quieras. Gracias, decano. Ya estoy aquí. ¿Tú te vas? O... Sí. No lo he hecho, se va, libremente. Bueno, ha quedado clarísimamente que lo he hecho, pero bueno. Venga. ¿La pantalla está...? No, la pantalla está funcionando, sí. Bueno, permitidme un segundo solamente, porque quien interesa que oigáis son las personas que tengo autour de moi. Primero, un encargo de la profesora Ana Gascón para los alumnos del grupo 23. Aquí tengo una hoja para firmar la asistencia. Cuando acabe, tranquilamente pasáis, Alfonso, si no te importa, la dejamos allí y vais pasando. Y un minuto solamente. Yo recuerdo cuando era estudiante de esta facultad hace mucho, no os voy a decir cuánto, que oportunidades como esta se aprovechaban multitudinariamente. ¿Sí? Tenéis la oportunidad de tener 3 personas a las que desgraciadamente no tenemos la posibilidad de ver, ni mucho menos todos los días, y que nos van a explicar una cuestión, el decano decía muy importante e interesante, yo diría vital. El sistema de protección de derechos humanos es uno de los aspectos fundamentales que distinguen lo que es el continente europeo desde el punto de vista jurídico de lo que son todos los demás. Entonces, os felicito por esta iniciativa de estar aquí. Esta es una conferencia que se enmarca en el contexto de un estudio propio que desarrollamos en la Universidad de Zaragoza, que es el Diploma sobre Derecho, Migratorio, Extranjería y Asilo. Los estudiantes de este diploma online
tendrán el acceso correspondiente a esta charla a través del vídeo correspondiente que, gracias a los buenos oficios de Adrián, pues vamos a tener disponible. Y como os decía, son 3 especialistas de una cuestión que estamos intentando reforzar en los planes de estudio, sí, a veces con más dignidad que acierto, diría aquel, pero que poco a poco esperamos que vaya cobrando el protagonismo que tiene que cobrar. Entonces, ellos van a hablar, como sabéis, Alfonso en español, Frédéric en inglés y español, que ya va cada vez hablando mejor, y Geneviève en inglés o francés. Cualquier cosa que quede dudas, os comunicaremos los conocimientos para que planteáis cualquier cuestión que se os pueda ocurrir, por inocente que os pueda parecer cuando uno está en los primeros estadios de los estudios de Derecho. Por orden, si os parece, lo que podemos hacer es reservar un espacio para el debate final en lugar de una interrupción continua, y así lo haremos más ágil. ¿Os parece bien? Bien, bueno, pues entonces damos la palabra en primer lugar. ¿Empiezas tú, Alfonso? Sí. Alfonso de Salas, que empezará con la charla. Sí. Hola a todos. Tenemos en total prácticamente 2 horas. La idea es que primero hagamos una presentación que será breve. Quizás haya cosas que diga un ponente y que otro ponente reitere, porque está todo muy vinculado. Y no queremos que sean como 3 ponencias separadas, ¿eh? De modo que lo vamos a hacer bastante informal y daremos tiempo para que pueda haber un turno de preguntas. Entonces, sentiros muy libres. Preguntáis en castellano, podéis preguntar en inglés, en francés. Si hay algo que no se acaba de entender, yo intento ser aquí el políglota de servicio, pero bueno, aunque aquí todo el mundo habla varios idiomas, pero digo que no os dé ningún tipo de corte a hacer preguntas. Y antes de empezar, querría hacer una pequeña página de publicidad. Esta actividad de hoy es la primera de otras que nos gustaría desarrollar en la Universidad de Zaragoza, en relación muy estrecha con la Universidad de Estocolmo y con Estrasburgo. Entonces tenemos ya una serie de estudios en perspectiva. Bueno, uno que está muy avanzado es sobre medio ambiente y derechos humanos en Europa. Pronto va a salir aquí en Zaragoza este libro, bueno, mucho mejor editado que esto, que es en español, francés, inglés y sueco, que va a hablar del tema, bueno, pues, cómo el medio ambiente es hoy, querríamos, un derecho humano fundamental. Lo digo porque, hablando con Sergio, pensábamos que el año que viene podría haber una presentación de este libro y puede interesar tanto a vosotros como a compañeros de distintas facultades, ¿eh? O sea que en su momento habrá publicidad para esto. Pero hay otros temas, como por ejemplo, derechos humanos y responsabilidad social de las empresas, Business and Human Rights. Otro estudio que está ya muy avanzado, que también puede dar lugar a un debate interesante. La idea sería que en su momento tengáis acceso primero al libro, para que os preparéis, y luego vengáis al debate que tengamos aquí. Eso permite hacer preguntas habiendo ya leído las ideas fundamentales del tema. Un tercer texto que tenemos en preparación es sobre la ejecución de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos. Ese tema va a salir hoy, pero la charla de hoy es más bien de tipo general. Es para presentar las ideas fundamentales. Y ya sin más preámbulos, empiezo con esta presentación. En realidad yo tendría que ser el último en hablar, porque aquí la persona más importante es Geneviève Mayer, después la segunda persona importante es Frédéric Sundberg, y yo soy el tercero. Pero bueno, como tengo la suerte de haber nacido en Zaragoza y hablar castellano, pues me toca a mí empezar, ¿verdad? No. El título que hemos dado es El sistema europeo de protección de los derechos humanos en un mundo en cambio, un mundo cambiante. Hay que decir que es un elemento distintivo de Europa poseer el sistema más evolucionado del mundo para la protección de los derechos y libertades fundamentales. Ya son más de 70 años de garantía colectiva de estos derechos, que están protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se firmó en Roma en el año 50, no solo para proteger los derechos civiles y políticos de los individuos,
sino también proteger el sistema democrático que se puso en marcha en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y también lo que se llama el Estado de Derecho, la primacía de la ley, con separación de poderes y con contrapoderes. Ese Estado de Derecho que, en fin, ahora mismo en España pues plantea problemas, ¿no? Cuando hay una injerencia quizá desproporcionada del Ejecutivo en el Judicial, pues hay que plantearse temas de Estado de Derecho. Pero para todo ello, el Convenio Europeo de Derechos Humanos da respuestas. Es importante porque a veces parece que el Convenio Europeo es solo para proteger derechos humanos. No, es para proteger el sistema en el que estamos viviendo. Este sistema, digo, es el más eficaz del mundo y puede parecer pretencioso. No lo es una realidad. Ciertamente hemos tenido la sorpresa terrible de que un Estado miembro del Consejo de Europa durante 25 años, Rusia, ha provocado un cataclismo. La agresión de Ucrania es una negación de todos los valores en los que creemos en Europa y en los que la propia Rusia decía creer. Entonces no es el momento ahora en entrar en qué ha fallado para que esta tragedia haya tenido lugar. Pero es cierto que la guerra de Ucrania nos obliga a replantear la situación. Quizá, si preguntáis algo, podemos hablar de algunas causas de esto, porque Rusia ha tenido que ser expulsada el 16 de marzo de este año, con efectos definitivos el 16 de septiembre, pero es cierto que hemos pasado de 47 Estados miembros a 46. Rusia ya no forma parte. También hay que decir que en mayo próximo tendrá lugar la cuarta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa. Esperamos que esta cumbre pueda ser un momento único, histórico, tanto para subrayar el papel del sistema europeo de derechos humanos, como para que los Estados se comprometan financieramente a sostener este sistema. Cuando se habla de sistema, uno puede decir, ¿pero esto qué es? Bueno, es un conjunto de textos y de órganos que aplican los textos. El texto fundamental es el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 50, que ha dado lugar también a textos subsidiarios, por ejemplo, el Convenio de Prevención de la Tortura, la Carta Social Europea, textos de todo tipo, el Convenio Marco de Protección de Minorías Nacionales, muchísimos textos que desarrollan algunos artículos del Convenio de Derechos Humanos. Pero el elemento estrella es el convenio como tal y la instancia encargada de su cumplimiento, que es el Tribunal de Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ese tribunal que dicta sentencia viene completado con el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano político que vigila la buena ejecución de las sentencias, sin lo cual el sistema pierde toda su credibilidad. Pero nosotros hemos ido más lejos. Decimos que el sistema de Estrasburgo no es solo el tribunal y el Comité de Ministros, es también la Asamblea Parlamentaria, que continuamente está dando impulsos para una buena ejecución de sentencias. Es también el Comisario Europeo para Derechos Humanos, bueno, que últimamente pues, ha hablado en Madrid del tema de la valla de Melilla. Ahora es una señora, una comisaria, ¿no? Pues esa mujer, esa persona, el comisario, la comisaria, es un órgano independiente que también vela por la buena aplicación de los derechos humanos en el continente. Pero también hablamos de la cooperación intergubernamental. Los 46 Estados miembros mandan expertos nacionales a Estrasburgo para desarrollar temas de interés común. Por ejemplo, violencia doméstica o no discriminación, o el tema de la inmigración, es un tema básico que vamos a desarrollar aquí, para ir más allá de lo que pueda decir un artículo del convenio. Los artículos son telegráficos, lógicamente. La jurisprudencia del tribunal desarrolla lo que ese artículo dice. Por ejemplo, artículo 3, prohibición de la tortura, tratos inhumanos o degradantes. ¿Cómo se aplica eso al caso preciso de clandestinos, de demandantes de asilo, gente que llega sin papeles y el Estado que intenta protegerse, entre comillas, hacia esos invasores, tratándoles mal, porque piensa que si se les trata bien, todavía vendrán más? Entonces, eso es lo que hay que evitar. En Europa
no se puede actuar contra la dignidad humana. Y Estrasburgo está continuamente luchando para que esto sea así. Los Estados miembros no pueden renegar los principios que ellos mismos han suscrito. Y aunque haya problemas, no puede ser en detrimento de la dignidad del individuo. Y ningún individuo puede ser sacrificado en el altar de consideraciones políticas. No basta decir, no, es que esos 3 emigrantes, bueno, son 3 personas, aquí tenemos que actuar en interés del Estado. No, el interés del Estado no se supedita al respeto que se debe a cualquier ser humano. Y estos son los principios básicos que Estrasburgo está continuamente recordando. Pero también es interesante decir, en este contexto, que el Consejo de Europa no actúa solamente en derechos civiles y políticos como un órgano aislado. Estamos ayudando muchísimo a la Unión Europea. Dentro de los 46 Estados miembros, 27 forman parte de un núcleo más duro, que es la Unión Europea, que es mucho más que la cooperación intergubernamental, es integración europea en temas muy relacionados con la economía, pero también en temas de valores. Entonces, los que damos el sustrato, digamos, filosófico a la Unión Europea somos nosotros, el Consejo de Europa. El convenio y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo son las bases fundamentales para que actúe la Unión Europea. También bases fundamentales para el sistema de economía de mercado, que es el que se aplica en la Unión. No olvidemos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos también da garantías para que exista una libertad de comercio y que haya una justicia que sea equitativa, que sea rápida. El artículo 6, derecho a un proceso equitativo, no solo se aplica a personas físicas, también son personas morales. O sea que es muy importante para la Unión saber que el convenio está dando las bases para que el sistema de economía de mercado pueda funcionar. También, como digo, es un sistema que tiene sus dificultades, sus fallos, y ese texto del que he hablado, Business and Human Rights, viene a desarrollar muchas ideas para ayudar también a las empresas a ser respetuosas con los derechos humanos. Bueno, para no alargarme, hablaría rápidamente de los derechos que están protegidos. Es una carta bastante imponente de derechos individuales que se reflejan también en las constituciones nacionales y, por supuesto, no voy a entrar en detalles. Solamente evoco que se protege el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a un proceso judicial equitativo. Esto, si miráis en Google, Convenio Europeo de Derechos Humanos, tenéis el texto en castellano perfecto. Lo que hago sencillamente ahora es recordar esta gran temática, porque derechos civiles y políticos es una parte de los derechos humanos. También tenemos derechos sociales y económicos, derechos culturales y los derechos de tercera generación, como es el derecho al medio ambiente del que he hablado. Pero no vamos a hablar hoy de estos derechos de segunda y tercera generación. Hoy hablamos de lo que protege el Tribunal de Estrasburgo dentro del marco del Convenio Europeo, que es un convenio que tiene 70 años. Y claro, son los derechos que hace 70 años se consideraban más importantes, que eran los civiles y políticos. Bueno, entonces, sigo mi lista. Está el derecho al respeto a la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, derecho contra el matrimonio, derecho a un recurso efectivo, prohibición de discriminación. Esto fue el primer paquete de derechos del año 50. Poquito después se vio que el derecho a la propiedad individual era fundamental, sobre todo porque el telón de acero había caído y que en el mundo de Stalin se negaba el derecho a la propiedad individual. Entonces Europa se planteó como un bastión contra el comunismo, y el Convenio Europeo en aquellos años se presentaba como la respuesta del Occidente libre a la Europa comunista. Hoy es una fraseología que no sería de recibo quizás, pero en aquella época era así. Y entonces, en el año 52,
se incluyó en la lista de derechos la propiedad individual, el derecho a la educación por parte de los padres, a elegir la educación de los hijos, y que no sea el Estado quien tenga el monopolio de lo que tenga que ser la educación oficial, y el derecho a elecciones libres, como veis, muy en el contexto de la Guerra Fría y del telón de acero. Y años después, en el 63, se añadieron otros derechos: la prohibición de prisión por deudas, la libertad de circulación dentro del propio país, la prohibición de expulsión de nacionales a otros países y la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, un tema que es muy de actualidad hoy. Cuando vienen masas de migrantes clandestinos a las puertas de Europa y se les expulsa colectivamente, hay violación aquí del artículo 4 del protocolo 4 al convenio, o puede haber violación si el Estado no actúa de manera correcta. Porque, por supuesto, el Estado tiene derecho a dejar entrar o no a la gente, pero tiene que hacerlo en condiciones dignas del ser humano, no como si fueran bichos o como si fueran criminales potenciales, marcianos que han llegado aquí y hay que expulsar como sea. Pues no, eso no es de recibo en Europa. Bien, quizá alguien pudiera preguntar, estoy terminando ya mi intervención, pero quizá alguien pudiera preguntar, de toda esta lista tan enorme de derechos, ¿cuáles son los derechos más vulnerados? Bueno, pues no hay un derecho preciso que el Tribunal de Estrasburgo pueda decir, este es el derecho estrella vulnerado, el más... No, lo que suele haber es un paquete de derechos y libertades que son violados por las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas del orden. No porque esas fuerzas sean malas, es que hay cantidad de situaciones en las que se puede ir de las manos la situación. Entonces, tanto en las fronteras como dentro del país, en una manifestación, lo que sea, puede haber actuaciones exageradas, desproporcionadas por parte del representante de la fuerza pública. Y también, por ejemplo, bueno, podría dar ejemplos, pero nos quedamos con esa idea de que ahora mismo la acción de las fuerzas del orden y la ausencia de un control eficaz de esa acción por parte del Estado, por ejemplo, porque no hay encuestas de qué ha pasado, porque hay impunidad, es decir, ha ocurrido algo grave. Y entonces la gente dice, bueno, a ver, ¿y aquí quién tiene responsabilidades? Ah, nadie. Bueno, pero ha habido una investigación. Pues no. Pues eso no se puede hacer así. Cuando hay un problema, un derrape, el Estado tiene que actuar investigando qué ha pasado y quién es responsable o no. Es muy importante en un Estado de Derecho que nada quede en una impunidad, en una especie como de vacío o de vaguedad. El segundo gran tema de problemas es en las prisiones, las condiciones de detención. Ahí es donde puede haber un paquete de violaciones de derechos humanos, tratos inhumanos o degradantes, problemas de todo tipo, prisión. El tercer gran sector de violaciones está relacionado con la administración de la justicia. Una administración a veces defectuosa, sobre todo por su lentitud. Administración o justicia lenta es no justicia. Pues el artículo 6 pues, da lugar a bastantes problemas. Entonces, como digo, ya es la parte última de mi intervención, estos derechos hay que protegerlos. Hoy nos encontramos con desafíos grandes en Europa. ¿Cómo protegerlos con los retos que tenemos de agresiones de unos estados frente a otros? Tenemos Rusia, Ucrania, pero hay otras situaciones, en Turquía, Armenia, Azerbaiyán, otros países del Consejo de Europa, donde hay conflictos entre los países que dan lugar a violaciones graves, continuas y masivas de derechos humanos. O sea que ese es el problema número uno. Pero tenemos la crisis migratoria, que da lugar a cantidad de problemas, los van a evocar Frédéric y Geneviève, pienso, en parte también. Y tenemos, por último, una fragilidad de nuestras sociedades. La sociedad civil está muy desorientada hoy. ¿Por qué? Porque tenemos un modo de vida que de pronto viene cambiado porque vienen colectivos de otros sitios que no corresponden a nuestros esquemas, lo que se llama la sociedad multicultural. Y la gente lo ve como una amenaza. Y no, en Europa se ve como una riqueza. Siempre ha sido así. Europa siempre ha estado
abierta, quisiera o no, a, digamos, aportaciones exteriores. Bueno, y en Zaragoza estamos muy concienciados porque es el país de las 4 culturas, ¿no? Una cultura romana, una cultura judía, una cultura islámica, una cultura cristiana, y todo ha convivido más o menos, pero todo ha dejado huellas bastante positivas, y no hay más que ver los monumentos que tenemos en la ciudad. Bueno, me refiero con eso a que hoy hay que ver cómo en nuestras sociedades multiculturales se compagina la idea de la mayoría con la idea de las minorías. Porque en una democracia alguien puede decir, bueno, en democracia gana el que tiene más votos. Pues si somos mayoritarios, nosotros los mayoritarios aplicamos lo nuestro e ignoramos a los minoritarios. Bueno, pues esto no funciona así en una democracia, a nivel de derechos humanos. No es matemático. Pero tampoco cabe que un grupito vulnerable, minoritario, diga, como soy vulnerable y aquí estoy en un mundo mayoritario, me tenéis que proteger o sí o sí. Y como grupo minoritario exijo que la mayoría respete esto, esto, esto y esto. Pues tampoco funciona así. Hay que buscar un equilibrio entre las situaciones de las mayorías y de las minorías. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto muy interesante del año 2014, contra Francia, el asunto SAS, con relación al velo islámico, llevar el velo en zonas públicas, pues dio una sentencia que nos puede ayudar bastante. El asunto se refería a una demandante francesa, musulmana, practicante, que había nacido en Pakistán, que llevaba la burka o el niqab integral, que eran vestidos prohibidos en Francia desde el año 2010, por la ley que decía que disimular el rostro en el espacio público va contra el orden público. Bueno, entonces la demandante invocaba violaciones a sus derechos humanos, artículo 3, 8, 9, 10, 11 y 14. O sea, un montón de violaciones por este hecho. El Tribunal de Estrasburgo concluyó que no hubo violación del convenio por parte del Estado francés al prohibir el velo integral en el espacio público, por considerar que esa prohibición en Francia en el año 2014 era necesaria porque lo único que se buscaba era garantizar una convivencia, no era humillar a esa persona, era que la convivencia, el vivre ensemble, fuera respetado para que los derechos de los demás pudieran tener lugar en el orden público. En Francia, tener personas cubiertas integralmente provocaba realmente un malestar a nivel de sociedad. Y entonces hay un texto de la sentencia, que lo puedo leer si me permitís, y que me parece que es la conclusión a la que puedo llegar. Pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura caracterizan a una sociedad democrática. Esto son palabras del Tribunal de Estrasburgo. Aunque haga falta alguna vez supeditar los intereses de individuos a los de un grupo, la democracia no se limita a la supremacía constante de la opinión mayoritaria, sino que exige un equilibrio que asegure a los individuos minoritarios un trato justo y que evite todo abuso de posición dominante. El pluralismo y la democracia deben igualmente fundarse en el diálogo y el espíritu de compromiso que implican necesariamente, por parte de los individuos, concesiones diversas que se justifican para salvaguardar y promover los ideales y valores de una sociedad democrática. Si los derechos y libertades de los demás figuran entre los protegidos en el convenio, hay que admitir también que la necesidad de protegerlos puede conducir al Estado a restringir otros derechos y libertades protegidos por el convenio. Es la búsqueda constante de un equilibrio entre derechos fundamentales lo que justifica una sociedad democrática. Es decir, hay que estar sopesando. Es un equilibrio. Puedo ir más allá o no. Si hay abuso, quizás el país sea condenado. Pero si el país es muy laxista y deja hacer las cosas, quizá también haya violación de derechos humanos por no haber sabido crear un ambiente de convivencia. Entonces todo esto lo resume el tribunal con esa palabra vivre ensemble, living together, en español convivencia. Y es muy importante como pauta de gobierno,
Por eso pensamos que en la sociedad multicultural los derechos humanos pueden ser una realidad de nuestra vida cotidiana si el Estado actúa de manera menos matemática y mucho más teniendo en cuenta el bien común y lo que se puede pedir a cada cual como concesión para que ese bien común pueda ser siempre mantenido. Pues con estas palabras querría dejarlo ya, sabiendo que Frédéric y Geneviève van a completarlo mucho mejor que yo. Y si te parece, Sergio, pedimos la palabra. Frédéric. Voilà. Entonces, ¿funciona? Sí. Muchas gracias, Alfonso. Es un honor para mí de tratar de hablar castellano, pero además de tener esta oportunidad de compartir mesa con mis grandes amigos Geneviève y Alfonso en el marco espléndido de esta prestigiosa universidad. Ustedes entienden que yo estoy leyendo, ¿eh? Pero muy bien. Mil gracias al profesor Salinas por su amable invitación y todos vosotros para vuestra asistencia. Intentaré, con vuestra indulgencia, presentar una parte de mis ideas en castellano. El sistema actual, aparte de las grandes expectativas de los años 1950 y las experiencias de la guerra, hace un gran desarrollo por la protección de los derechos humanos, aparte de los años 1990 y las grandes esperanzas inmensas para todo el continente que se plantaron desde la caída del muro, y que impulsaron a los estados de reforzar sobre todo el Tribunal de Derechos Humanos para que pudiera gestionar eficazmente la afluencia de demandas muy importante para apoyar las necesarias reformas de democratización y de Estado de Derecho y de modernización económica en muchos Estados miembros. Un gran colaboración fue establecida con la Unión Europea para hacer real este desarrollo y con bastante suceso, con el enlargement, éxito, con el enlargement, ampliación de la Unión en los años 2000. Pero desde 2005, más o menos, este ímpetu se enfrió debido a una serie de crisis terroristas, económicas, migratorias, que socavaron la solidaridad entre los Estados miembros, así como por las graves tensiones geopolíticas ocasionadas sobre todo por la actitud de Rusia en materia de seguridad y de identidad. Desde entonces, el Consejo de Europa ha respondido poniendo cada vez más énfasis en la idea más flexible de la cooperación, en lugar de la idea un poco más eficaz, pero más autoritativa del convenio, como instrumento vinculante destinado a asegurar una comprensión y una observancia comunes de los derechos humanos entre los Estados miembros. Es el fundamento de la construcción europea, esta observación común de estos derechos. Este cambio de prioridades después del fin de los años 2000,
se traduce también en el terreno presupuestario. El sistema del convenio no ha recibido ninguna ayuda suplementaria durante los últimos 10 años. El presupuesto del sistema ha incluso disminuido en términos reales. Ahora esta situación no parece adaptada a la realidad europea. Como consecuencia, ha habido una disminución del número de sentencias importantes dictadas por el tribunal, tanto de sentencias que orientan a todos los estados acerca de los requisitos del convenio en diferentes situaciones, como de aquellas otras que exigen del estado demandado que realice ajustes legislativos u otro tipo para cumplir la norma exigida por el convenio. Ante el continuo número elevado de quejas que llegan al Tribunal Europeo, podemos comprobar que a falta de recursos humanos y financieros suficientes, tiene tendencia también a desestimar un gran número de casos por motivos puramente formales. Entre 2015 y 2020, 75.000 desestimados por no cumplir con los nuevos requisitos de 2014 para rellenar el formulario de solicitud. Es enorme, ¿no? Es decir, que el tribunal no puede decidir el fondo de muchos casos, por los abogados es, claro, una demotivación. Claro, están desmotivados. Son desmotivados. Recurrir cada vez más a soluciones, el tribunal recurre cada vez más a soluciones precontenciosas, fáciles y rápidas, como los acuerdos amistosos y las declaraciones unilaterales del gobierno, que parece a la Corte estar suficiente para solvar el problema antes de ello. Hay 20.000 casos resueltos por esta vía entre 2015 y 2020, que muy a menudo se limitan al pago de una suma de dinero, sin tener ningún impacto sobre las autoridades afectadas. Si hay una sentencia del tribunal, hay muchas cosas a hacer. Claro. Otro que pagar una pequeña suma de dinero. Jean-Yves hablará, presentará esto. Todo ello, este hecho, vista en común avec el desarrollo de la geopolítica y la necesidad de reforzar la unificación europea y aceptar todos los nuevos países candidatos, implica claramente que el Consejo de Europa y la Unión Europea, y de hecho la nueva Comunidad Política Europea, deben reforzar su coordinación y su cooperación, y que los Estados miembros y otras partes interesadas, organizaciones internacionales, otros, World Bank, International Monetary Fund, gran países como los Estados Unidos, etc., deben dotar rápidamente el sistema del convenio, incluido la ejecución de las sentencias del tribunal, de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar que salga de las espirales negativas señaladas y puede explotar plenamente su capacidad para ayudar a Europa a enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre ella desde el respeto de los derechos humanos
el Estado de Derecho y la democracia. Claro, esta ayuda debe hacerse en una cooperación muy intensa. Sentencia de la Corte, el trabajo de la ejecución y, en este contexto, la ayuda de los programas de cooperación del Consejo, la ayuda de la Unión Europea y de vez en cuando también de las otras organizaciones que he mencionado, World Bank, Banca Mundial, etc. Es decir, que por esto el proceso del control de la ejecución de las sentencias es muy importante, porque es un ejercicio muy abierto y Geneviève va a explicar mucho más en detalle lo que implica. Yo me gusta decir que si los estados están dispuestos a investir miles de millones en máquinas de guerra, que es la situación ahora, para hacer frente a la situación geopolítica. Tiene sentido una inversión paralela de algunos cientos de millones cada año en una máquina de paz, de desarrollo económico y social, que es el Consejo de Europa y la Convención. Esperamos que la próxima cumbre de jefes de Estado, mencionado para Alfonso, encuentre respuestas a estos desafíos. Uf. And now I will continue in English. It will be a bit easier for me, perhaps a bit more difficult for you, but I have gotten some instructions that you need to improve your understanding and your proficiency in English. So it will help me and it will help you. Just as the first part helped me and helped you too. There is no antagonism in this. I have chosen one specific area to illustrate a little bit the European vision of this civilization to which we belong, and which is, as Alfonso highlighted, in contrast to a number of other civilizations which develop, which do not care very much for the individual. You can sacrifice him easily. If you have to kill or make homeless a few 100,000 people or a few million in China because you want to build a water plant, no big deal. In Europe, that does not happen, even if we are not happy all the time. In fact, we are quarreling all the time, but constructively most of the time. And that is perhaps the way to solve our problems, by dialogue and discussion, more than by authority and force. This is indeed the hallmark of European civilization since World War II. You may remember the kind of world Europe was before. I have often considered with amazement how we have developed. At one stage, Swedes and Danes hated each other. And ISIS just repeated what we had done to each other in the 16th century. Our Swedish king, Charles X, he went around also in the
Hence the need to reinforce all the support we can give to the fundamental values of which lie behind this development. The question of immigration is, from this perspective, really a very important test of how far we are willing to go in protecting these values. Refugees and immigrants are not us. Many of those who come from different civilizations, come from different backgrounds, religious, ethnic, color, whatever. But that should not take away their right to minimum respect for their dignity. That is the essence of all the experiences we had during after World War II, where indeed most Europeans were faced with the prospect or the experience of having been a refugee, expelled from the country you came from, not accepted in the country you came to, and sometimes deported to a certain death somewhere. Now, there was one reaction at the universal level, that is Geneva Conventions, but there was also the European Convention of Human Rights, which said we should not have that in Europe again. We may all be refugees one day, and we have to ensure that that we adopt a more human approach. Of course, this is very difficult, because on the one hand, there are a number of countries much more exposed than others to refugees. And that, of course, brings with it huge pressure, in this case on the European Union, which has the construction or the procedures which are necessary for this, to ensure an easing of the burden so that all states assume their fair share. And the big problem is, of course, that that's not easy. And what happens then to those states which are at the frontier, which do have to take on board all those immigrants? How shall we deal with this? Shall we try to drown them in the Mediterranean so that we don't have to see them, as is sometimes alluded to by some incidents, some of them also before the European Court presently? But it's a big issue. I will here try to summarize very rapidly what is the scope of protection afforded immigrants under the Convention. That is, of course, one thing. That is what should happen at the borders and in the reception states. But it doesn't deal with the huge administrative, legal, and sociological problems which may arise if you cannot ease the burden between the different states, members of the Council of Europe and members of the European Union. But that is unfortunately not really within the competence of the Council of Europe. We can push, we can make seen and known the problems which are caused, but it's really up to the European Union, to the Dublin regulations and possible further actions to ensure that the burden is eased in such a way that it becomes bearable for all states. But somehow, the Convention, which is an instrument preceding the European Union and thus binding on the European Union, states cannot refer to EU law to say we do not respect the Convention, is still the most important test of or requirement which states have to live up to. So if I start with who's entitled to protection, evidently the experiences of the war and so forth have ensured that those who flee military conflicts, revolts, revolutions, persecution by authoritarian governments, they have a right to protection. Because Article 3 of the Convention clearly says you cannot send someone back to a country where he faces torture, extrajudicial killings, total denial of justice, or something like that. These people must be either allowed to stay in the country until the situation has cleared, or the state must help to find a safe haven somewhere else.
For example, a number of people have found such a haven in Canada. But the state must help to ensure that these people are not brought back to the country where they face all these dangers. There is a special group which the European Court started to create, and that is those who could not receive adequate medical care in their home countries. In some situations, this may of course be very relevant, but you really have to be careful because the number of such people around the world is huge. And it's a somewhat hesitant jurisprudence on the part of the court. We'll see how it develops. Another group which is problematic, but which is easier to deal with, is family reunion. If you have granted asylum to a man or a woman, you should perhaps allow his or her family also to come. The problem being that some families' concepts are rather big, and one person may mean many, many more. So you have to define closely what is the family reunion, the scope of family reunion. I shall perhaps not develop so much in detail all these requirements because I see time is running, but it's a huge jurisprudence behind this. I don't cite cases here because there are hundreds of cases dealing with this, and what is interesting is that when violations have been found, states have always taken them seriously, as my friend Geneviève will disclose or develop. Let me just say that there are many others than those who risk persecution in their home countries. Many come to flee poverty. There the convention has no right, or conveys no right for them to come and seek a place in a new country. That's totally for the states to decide whether they think they need labor or not. My own country, for example, in 1985, said before the United Nations that we have, I exaggerate a little bit, but we have the size of France, the population of Paris. In principle, there is no one in Sweden. We need much more persons. We are just 8 millions, or almost. We need to be 25 millions. So please open the frontiers, allow everyone in, so that we can start to be competitive in Europe. Now, we haven't really we have been pretty open, and we have taken on board many, many refugees of different kinds, also economical, and it has been very helpful, I think, for Swedish society, even if it has, as in all states, been a lot of stress on how to integrate. But in general, I think Europe really needs people. It's an aging continent, and to have new people is not a bad idea, but you have, of course, to deal with integration so that you don't create too much social disruption. A second question is, as from when should this kind of protection be granted? And that's a difficult question, tying in to efforts, especially today, to fence off our states in order not to have this big influx of refugees. There's quite a lot of case law on this from the European Court. It does not really prevent fences, but they have to have sufficient numbers of openings which realistically allow those who come to enter and to seek refuge. And it is not an excuse that you create the fence a little bit outside of your frontier, even if it is with the consent of the other state, because as long as you have control, you are responsible under the convention. In the same vein, the attempt to create extraterritorial transit zones in airports and so forth have not been accepted by the court. The state which has control is responsible, and you have control over the transit zones. Other issues have arisen with respect to operations on the high seas. The Italian Navy, for example, did not believe that the convention applied when it handled refugee questions on the high seas.
The European Court said that that was wrong. Under the Convention and under maritime law, the ship is a part of Italy, and what it does and what is Italian responsibility. This begs some questions which still need to be resolved. That is, if a ship is close to a sinking ship, of course, under maritime law, you have a duty to help. SOS is not for nothing. When Titanic sank, it sent SS, and all those ships came because that was their duty. Whether this is also a duty under the Convention, I would think that the court will come out yes. But we don't have any clear jurisprudence yet. So if we stop at that, when it comes to who's entitled to protection and where does protection start, and we deal with the question of what protection is given and how. You have, first of all, the prohibition to expel. You have also the duty to provide speedy and efficient procedures to investigate whether what kind of category of person you have in front of you. Is it a political or refugee seeking protection from persecution? Is it economical refugee? Is it a vulnerable group in the form of a minor child, especially unaccompanied minor child? Then you have the duty to provide subsistence to the people during their stay in one form or another. Greece, for example, in the case of MSS, did nothing. So the people had no work permit, no residence permit, no estate aid, and were still to stay in Greece. I don't know how you do it. And the European Court struck down on that, of course, and that led to changes. There is also a right to detain during the handling of complaints if that is necessary to ensure the execution of a possible further expulsion order. But it's only allowed that long and under those circumstances. And domestic courts should be able to see whether detention is really necessary for these purposes. Is there a real risk that these people will not respect an expulsion order? Is there really a chance that they can be expelled? If none of these conditions are met, then you have to set the people free. I will finish with a small example of what can happen, especially with vulnerable groups. And that is the case of Chowdhury versus Greece. It relates to situations you would not really think could arise in Europe. You had Greek farmers who imported Bangladeshi workers to do farming. The Bangladeshis, they saw their passport taken away and they were forced to work very long hours, guarded by armed guards so that they could not flee. They were not paid. They tried to protest. The guards shot, and a few of them got killed or seriously injured. They went before the Greek courts, which said, yes, no, the guards cannot shoot at people like that. That is criminal. But for the rest, these people have accepted to come voluntarily, and there's no problem for the Greek state, so no cause of action. These persons brought the case before the European Court of Human Rights, who said this was forced labor, and this is not tolerable. And Geneviève may, if she remembers the case, tell you more about what happened. But frankly speaking, to having kind of a concentration camp in Europe for workers with armed guards with the right to shoot is not really very democratic, and I think it's healthy that there exists a European Court of Human Rights who can pinpoint that this is not part of the kind of societies we want to see in Europe. So I will stop here and gladly give the floor to my colleague Geneviève.
Oh, sorry, perhaps Alfonso. No, Alfonso planteaba que hagamos aquí un pequeño corte para que no se acumulen preguntas. Si tenéis preguntas de las dos primeras intervenciones, las podemos plantear. Haremos un pequeño turno de debate y así dejamos a Geneviève al final el turno para terminar la jornada. O sea que yo creo que si hay alguna pregunta o alguna sugerencia, incluso discrepancia con lo que aquí ha sido dicho, es el momento. Os habéis fijado en... Sí, pero... Mientras quizás se prepara una pregunta nueva, pues bueno, sencillamente felicitar a los exponentes y al organizador. Votre tour. Still alive? Ya. Okay. Allora, atención. Muchas gracias al profesor Sergio Salinas y la Universidad de Zaragoza por esta invitación que aprecio enormemente. Me gustaría seguir en la lengua de Cervantes, pero tengo que hacerlo en la lengua de Shakespeare o en la lengua de Molière, que son también idiomas universales. Estoy cierta que nos comprenderemos muy bien. So now your torture is finished. And I switch to English. So my colleagues and friends have already addressed the important topic of the European Convention in a changing world with its current challenges. I would like, as quickly as possible, to address another crucial part of the effectiveness of the convention system. It's a part which is the essence of the credibility of the system and the credibility of the European Court judgment. It's the implementation of the European Court judgments and its supervision by the Committee of Ministers. Indeed, without implementation of the European Court judgment by the respondent states, and I will limit myself to respondent states, the whole system would be meaningless. In fact, what are we talking about? We are talking about an important provision of the European Convention on Human Rights. It's Article 46. This Article 46 concerns the binding force and the execution of judgment. In other words, whenever the European Convention found a violation of the Convention, the respondent state has a legal obligation to put an end to the violation and has an obligation to repair the consequences of it. Frederick always liked to stress that the execution of a judgment is a fundamental element of the European public order protected by the Convention and a fundamental element of the efforts of the Council of Europe to unify and to contribute to the economic and social development of the continent. But before entering in this complex matter, I would like to make some preliminary reports. The first one would, as Alfonso and Frederick already said, would be to stress again the importance of the common respect of the Convention and the collective responsibility of the Member States to ensure this respect. The second element I would like to stress again is the principle of subsidiarity. But to be frank, this needs quite a lot of efforts from the state to anticipate and to adopt what we call, in our jargon, the Strasbourg reflex, even if it's politically risky. What does it mean? It means that ideally, domestic authorities, all domestic authorities, be it the executive, the judiciary, the police, etc., they should, in their daily act, adopt the reflex to say, what does the Convention say? What would the Strasbourg organ say in this situation?
let me just give an example. I would like to refer to the quite number of judgments of the European Court finding a violation of Article 3 of the Convention because of overcrowding in prisons and poor condition of detention. Quite a number of these judgments cannot be seen as a surprise, as all countries concerned were subject to the monitoring of the European Committee for the Prevention of Torture and the recommendation of this committee, long-standing recommendation based on fact-finding missions. This raises in fact the question of the state's proactiveness. Why it is not possible for states to be more proactive? And why do states often wait for a court judgment to act more decisively? And last September, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted guidelines on the prevention and remedying the violation of the Convention of Human Rights. And the committee, in very diplomatic words, said encourage domestic decision makers to have a more proactive attitude to prevent violation. In fact, they say enough is enough. And I would add, if states would imply these guidelines, we would not have to reinvent the wheel during the execution process, because this is very often what we do. Now turning to the after violation judgment, the supervision process and the execution of judgment. The supervision process is, as my colleague said already, a specific feature of the Convention and still remains unique in the world. Alfonso has mentioned the Committee of Ministers, but maybe you don't know exactly what the Committee of Ministers is. So in a nutshell, it's the organ who is the decision-making body of the Council of Europe. It is composed of the government of the 46 member states of the Council of Europe, represented at ministerial level, so at very formal sessions, by the ministers of foreign affairs of each of the 46 countries, and on a daily basis by what they call their deputies, namely ambassadors in Strasbourg, who acts every day on behalf of their ministers of foreign affairs. When the Committee of Ministers fulfills its function of the execution of judgment, one academic has published an article, the title I like very much, also it's totally incorrect politically. It means foxes guarding the foxes. Les renards qui gardent les renards. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Les renards qui gardent les renards. Ah, el zorro que guarda el zorro. Sí, sí. Voilà. ¿Quién vigila al vigilante? Bueno. Sí, sí, So, when it comes to this function of supervision, the Committee of Ministers has made special arrangements. 4 times a year, he has specific human rights meetings, only dealing with the supervision of the execution of judgment. And we are not really under ambassadors during these meetings, but there are key deciders from countries who comes and explain what they have done or what they have not done, even ministers. So, of course, this does not preclude the Committee of Ministers of taking up every week at its ordinary meeting a case. This is currently the situation for, maybe you know, but it's a well-known and important case. It's a case of Osman Kavala versus Turkey, who is a businessman and a human rights defender in Turkey, who is detained still after 2 judgments of the European Court. The Committee of Ministers is assisted by a specific department for the execution of judgment, a department which is composed of highly qualified lawyers, and we both were working in that
department, not because we are highly qualified, I speak for myself. And you and Freddy. But we had the privilege to work in this department. And the task of the department is to assess what the states are doing and make the assessment for the Committee of Ministers, saying, okay, now it's okay, we are close to finish, don't worry. Well, here we have a problem, you should take this and this decision to have progress. And at the same time, the department is also assisting states in all their efforts, in trying to put them on the right track, in trying to help them to identify the right solution, and also to try to make work all the synergies of the Council of Europe. In fact, Alfonso and Frederick always say that this department is the general advocate of the convention, trying to ensure the coherence and the identification of adoption of measures by member states. But what is expected from a member state? Simple. The adoption of all measures required to fully, effectively, and timely implement the judgment. Of course, states have what is called a margin of appreciation to do this. They can choose the measures. But these measures must be compatible with the conclusion of the court and the long practice developed by the Committee of Ministers since its supervision, since the very beginning of the convention system. And this practice is as old as the convention. But Frederick could speak hours about it. So, what are the measures expected? Rapidly. First of all, ensuring redress to the applicant, and what we call, as far as possible, restitutio in integrum, by erasing the consequences of the violation. This is what we call in the jargon in individual measures. But to start with, I would like just to stress that what very often states think is that the payment of the money awarded by the court, which we call just satisfaction, is enough. I paid, okay, let's move on. But this is far from being the end of the story, because this just satisfaction can only compensate damage which can no longer be repaired otherwise. So Frederick has already mentioned some individual measures, reopening of unfair criminal proceeding, restoration of contacts between children and parents unduly separated, or revocation of expulsion order. You can, for example, look at the case of Sardi versus Italy, which concerns the risk of the applicant to be subjected to torture or other forms of ill treatment if they were deported to Tunisia. If the deportation ordered were to be enforced. This is what we call a potential violation. It did not yet arrive, but if you do, it will arrive. Okay. And in the stage of supervision of execution, all expulsion orders have been lifted. There is another case also called FG versus Sweden, where the court found that the applicant's expulsion to Iran, because he was converted to Christianism while he was in Iran, he has to flee, etc. And he came to Sweden. So if he would be expelled, he could face also the death penalty. So the court concluded that there would be a violation of 2 and 3 of the convention. So after the court judgment, the Swedish authorities ex officio examined again the proposed expulsion, and the applicant was granted a permanent residence permit together with the refugee status, the international protection. Now just a word about paying the just satisfaction awarded by the court, the money. Normally, okay, bank transfer, etc., bluff, should be very rapid. But
it's a very complex matter sometimes. And the Committee of Ministers has published two important vade-mecum, which is a tool also for states and for representatives of applicants about this issue. It's really a guiding tool, and I invite you to look at the website of the Department for the Execution of Judgment, where you can see what kind of problems we may be faced. And Frederick has done sterling work in this area over the years, and again is, I think, an encyclopedia about all this. I would just like to give you a little bit of grasp and mention one example. It's in the case of Georgia versus Russia 1. It was a case where Georgian people, nationals, were massively expelled, removed from the Russian Federation by an administrative practice which did not rely on any of the existing legal framework. And during the time of the removal, there were quite dramatic incidents, even deaths of some of the Georgians. And the court rendered a specific judgment on just satisfaction in this case, and ordered the Russian Federation to pay 10 million euros in respect of moral damage to a group of 1,500 Georgian nationals who were the individual victim of the violation. And the court said, okay, but this 10 million euros must be distributed by the government of Georgia to the individual victims under the supervision of the Committee of Ministers. And they said in 80 months after the delivery of the judgment. Imagine Georgia versus Russia. You had already have Ossetia, etc., and all the situation. So this was a big challenge, and it was close to be a real success of the Committee of Ministers and the effort of all the Council of Europe, because we brought the two states to the discussion table. The Council brought the two states to agree on a memorandum of understanding on how to pay the sum, on agreeing that the sum would be held by the Council of Europe bank account until the Committee of Ministers say, okay, the distribution scheme of Georgia is acceptable, we pay, Russia pay. Both were on the point of signing this. At the end of 2021, we were happy, but then the Russian aggression against Ukraine put an end to all this innovative way of working. Now, addressing the root cause of the violation and trying to identify the necessary measures to prevent violation. What is what we call the general measures. So a judgment of the European Court is in principle declaratory. So the issues of the roots of the problem is not in the judgment. So this is a matter for the Committee of Ministers, and over the last year, the Committee of Ministers, not over the last year, since the beginning, the Committee of Ministers has developed a long practice in this field. And over the last year, however, the European Court has increasingly tried to contribute to identify the roots of the problem via a procedure it's called pilot judgment procedure. Also, this is no longer really used. And the so-called Article 46 judgment. Under Article 46, you will find in the judgment saying that the court in principle refrains to give but the measure is straightforward, so I invite the state to do this, this, and this. So such general measures can entail legislative measures. You need to change the law, or you need to adopt a new law. You need to change the case law of the domestic courts, or you need to change domestic administrative practice. And it can often request vast changes, and the Council of Europe expertise
is very often crucial in helping the authorities to work on such measures. And this is what Alfonso said. The Council has developed huge specific cooperation program aimed at assisting the domestic execution process. I will not go more into detail. You will find in the Committee of Ministers reports, annual reports on its supervision of the judgment, quite a lot of examples of how, on a daily basis, they assist states in finding out the general measures. I will just come back to one illustration. Frederick has mentioned the Chaudhuri case versus Greece, with these facts of these persons who were labor exploited. It created, I think, a seism, a political seism in Greece at the time. It's also called the Manolo strawberries, because they were working in fields of strawberries which belonged to a huge company called Manolo. Voilà. But this implied quite a lot of changes for Greece. First, the alignment of the domestic framework, legislative framework, with all the relevant instruments to combat human rights trafficking. It implied strengthening the criminal code concerning offenses of trafficking in human beings and sex trafficking, and the increase of sentences. It implies that the domestic case law had to be changed, and notably the Greek Court of Cassation is now applying a definition of human trafficking for the purpose of labor exploitation, which complies with Article 4 of the European Convention on Action Against Human Trafficking. And by the way, all the applicants were granted residence and work permits. Now, if I have still some minutes, do I? I'll take the liberty. So how does the system function, and how does this peer pressure process function? In fact, the centerpiece is dialogue. And dialogue is essential to ensure a common understanding of the requirements flowing from a judgment and to ensure compliance. It relies on what I would call in French la force de persuasion, to have member states participating in the system. And you need to have a kind of fine-tuned balance between legal and political pressure. It's also a multi-phase dialogue, a multi-fold dialogue. It concerns all aspects of the execution process, from addressing and identifying the root causes, the preparation and presentation by the state concerned of their action plans and their action reports, until the Committee of Ministers is satisfied with the measures taken. And in this, the Council of Europe, and especially the Department for the Execution of Judgment, again plays a crucial role, because it strives to ensure that the European perspective and the huge conglomerated experience of what good governance is taken into account. Again, you will find a lot of examples of such activities. And the Committee of Ministers intervenes at all stages of the dialogues to assess the situation, guide the process, give indication to the states. This takes the forms of decision, rather normal, and interim resolution, where you express concern or you stimulate the execution process. It's an escalation of diplomacy and tools. But whatever stage the dialogue is, the Committee of Ministers rely on outside synergy. On the court, I have mentioned pilot judgment, Article 46 judgment, for example, the Parliamentary Assembly, Alfonso, you have mentioned it,
the Secretary General of the Council of Europe, as well as interaction with numerous other bodies. And this dialogue also implies applicants, representative of applicants, civil society, human rights institution, international intergovernmental organization or bodies. All these persons or bodies whose aim and activities include the protection or promotion of human rights. I'm not going further, but I think you should look at Rule 9.4 of the rule of the Committee of Supervision, Committee of Ministers for the Supervision of the Execution of Judgment. This is key to see how the process is transparent and how you can participate from the outside into the process, and how the Committee of Ministers is taken into account the outside views. It needs the outside views. If not, it's a dialogue between the state and the Committee of Ministers. So what I would like to say is that this dialogue may take time, and time does not necessarily mean that there is non-execution. We hear this very often, but no, because the key issue here is not to ensure at all costs a speedy execution. The key issue is to ensure that the state concerned has taken the most viable and long-standing measures to avoid to have new cases before the court. Repetitive cases overflooding the court. So let me just finish a few words with the challenges. The most difficult challenge we have now, which is rather unique, and both Frederick and Alfonso have mentioned it, is the Russians' exclusion of the Council of Europe following its aggression against Ukraine. But Russia ceased to be a member state of the Council as from 16 March 2022, and at the same date ceases to be a party to the European Convention on Human Rights. But until that date, and even later on, depending on the time the court will render judgments for facts taking place until 16 September, Russia continues to be bound by all judgment of the court. And Russia is still, as an excluded member of the Council of Europe, under the supervision of the Committee of Ministers when it comes to the execution of judgment. And if you look into the decision adopted last week by the Committee of Ministers during its DH meeting, you will see that it has taken a special decision concerning the management of Russia cases, and has asked the Secretary General of the Council of Europe to write to the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and to urge the authorities to comply with the obligation under international law and the Convention to fully abide by the judgment of the court. The Secretary General wrote to the Minister of Foreign Affairs on 9 December, and her letter has been published. There is a press release on the Committee of Ministers. Website, yes. So again, this is evidently the most serious challenge we have now and in the history of the Convention. In 2010, with the introduction of Protocol 14 to the Convention, the Committee of Ministers was provided with a new tool. This is what we call the infringement procedure. And the committee has used twice this exceptional procedure. This allowed the Committee of Ministers, and this is very important, to obtain from the court confirmation of its conclusion
that a state persistently refuses to execute a judgment. And then what is important here is that the Committee of Ministers' conclusions ceased at this stage to be political, to become objective, allowing a stronger exercise of political pressure to obtain compliance because compliance with the convention and the judgment of the court is a condition for the membership of the Council of Europe. And I don't speak about the EU, you will. In the first case, the infringement procedure was effective and very successful. It was the case, maybe you have heard about it, Ilgar Mammadov versus Azerbaijan. Mr. Mammadov was a political opponent to the regime, and he was convicted and detained following fundamentally flawed criminal proceedings. And after 3 years of intense debates, the Committee of Ministers concluded that Azerbaijan's refusal to release the applicant is a refusal to execute the court judgment. And say, okay, I go back to the court now to have my conclusion tested. Am I right in thinking that they refuse to abide by the judgment? And the court confirmed the refusal in the Grand Chamber judgment. And after this judgment, very quickly, the Supreme Court of Azerbaijan reacted. It quashed the applicant's conviction and gave him also convention for the damage he has suffered from the time of his unlawful arrest until and the time he was imprisoned. The second time where the committee had recourse to this exceptional procedure is a case I've already mentioned. It's Osman Kavala, again relating to Mr. Kavala's trial and detention in fundamental criminal proceedings. The committee, faced with a refusal to release the applicant, decided on 2nd February 2020 to refer its conclusion to the court. And what was very interesting, the court confirmed in an infringement procedure judgment in July 2022, so a few months afterwards, that indeed the Committee of Ministers was right. It's a refusal to execute. Now, for the time being, Mr. Kavala is still imprisoned. The decision which the Committee of Ministers adopted last week shows that there are extremely high-level contacts and an intensive activity with the Turkish authorities at the highest level for the time being. And all member states, the Secretary General, other bodies of the Council of Europe, other states, even observer states, which are not member states, are called to intensify their diplomatic high-level contact with Turkey to solve the problem. Well, we have to see how this will go on, and this was just kind of example to show you the challenges we have for the time being, and the type of pockets of resistance. It's not a diplomatic word, but now as I'm a retired staff member, I can use it again. And this pocket of resistance was acknowledged at a ministerial session, and now the Committee of Ministers has to work on developing its type of responses and developing its tools and political leverage to deal with cases of non-execution or refusal to execute. But of course, we have to see how this work is completed. But just from experience, I would like to say we should be a little bit more innovative, and this especially in cases revealing very sensitive issues of major political dimension. For example, interstate cases,
or Europe grey zones. I'm sure you know what grey zones is. For example, Transnistria, Ossetia, Abkhazia, Nagorno-Karabakh, etc. So, in such cases, you need to act before. And I come back maybe to one of your question and comment before. We need to act in a forum which allows a more open, high-level dialogue from the very beginning to explore avenues before, I would say, the position are entrenched before you come actually to judgment, violation judgment or supervision of execution. You have to prepare ways and to already see what kind of judgment can I render, or friendly settlement can I render, or means under supervision can I take to ensure that both states, or maybe more at some stage, we don't know, hopefully not, can agree on a solution and not going around. We have cases for Armenia, who comes, and Azerbaijan, who comes from the first conflict. And we have had, I think the third one? The third one? Where what we have started to do at the time is no longer relevant because the displaced persons are again redisplaced to be redisplaced and redisplaced. But maybe we can find now something else to compensate. I will stop here, but we need a proper environment, maybe a pre-litigation mechanism placed under the authority of the Secretary General or whatever. But what we need is political understanding and leverage with imaginative and fine-tuned expertise. We will have, as Alfonso mentioned, a fourth summit. I very much hope that this fourth summit can help us to find solutions, because if you break the dialogue, you deprive millions of citizens of the convention protection. Thank you. Thank you. Bueno, después de una jornada tan interesante como intensa, no os preocupéis, acabamos enseguida. Alfonso quería decir una cosa, entonces antes de abrir un mínimo debate, si lo hubiera o hubiese, Alfonso, bueno, it's up to you. Muchísimas gracias por estas explicaciones tan completas. Quería decir que las intervenciones que hemos hecho las vamos a poner limpio para que las tengáis en la página web. Tendréis los textos, que permite controlar mejor todo lo que hemos estado oyendo. Geneviève ha explicado muy bien qué se espera de un Estado que ha violado el convenio. ¿Qué se espera de él? Por lo pronto, que ponga al demandante en la situación anterior a la violación, pero también que tome medidas para evitar nuevas violaciones de ese estilo. Pero también has dicho una cosa, Geneviève, al comienzo, que es la proactividad. Se espera de un Estado que sea responsable. Es muy fácil para un Estado decir, mira, yo hago lo que me da la gana y si lo hago mal, luego el Tribunal de Estrasburgo vendrá a darme con el palo y ya entonces actuaré. Eso es irresponsable. La proactividad es que cuando un Estado quiere, por ejemplo, sacar un nuevo proyecto de ley o revisar una práctica administrativa, que se pregunte, a ver, lo que estoy haciendo es compatible con Estrasburgo, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Pero claro, si saco un proyecto de ley malísimo que dentro de unos años va a provocar quejas y violaciones, pues no hay que hacer ese proyecto de ley. Entonces, los parlamentos nacionales, ya casi todos, tienen comisiones de compatibilidad con los estándares de Estrasburgo. O sea, un proyecto de ley se pasa por la criba de lo que dice el Tribunal de Estrasburgo para ver si aquello funciona. Era una idea para completar lo que decía à propos de la proactivité. Tu as parlé au début. Parce que j'expliquais un peu qu'il y a des mesures prises pour que le Parlement, par exemple, examine la compatibilité. Si. Tu as d'un texte, d'un projet de texte, par rapport aux standards de la Convention. Oui, tout à fait. Voilà, c'était un peu l'idée. Tout à fait. Bueno, y otra idea que quería comentar es que lo hablamos con Frédéric y con Geneviève. Bueno, Frédéric ha explicado muy bien el tema de la jurisdicción. Una persona bajo la jurisdicción de un Estado
tiene derecho a ser protegida en sus derechos humanos. Él ha hablado del barco italiano en alta mar. Es un ejemplo muy bueno para que tengáis en la cabeza que no se trata solo de proteger los derechos humanos de un nacional que paga impuestos en el país, sino cualquier persona que por una razón cualquiera entra bajo la jurisdicción de un Estado parte al convenio. Esa persona tiene derecho a las garantías que da el convenio, incluido un recurso efectivo para que esa persona pueda plantear su queja ante la jurisdicción del país al que quiere demandar. ¿Me explico? Y por último, ya una pequeña intervención, pero que es muy interesante, un poquito divertida, pero es que hemos estado hablando entre nosotros del presupuesto que los Estados dan al Consejo de Europa. Frédéric ha hablado mucho del budget. Bueno, y tú, Frédéric, decías en el desayuno que es absurdo que muchísimos Estados, el presupuesto que dan al Consejo de Europa está dentro del poquísimo dinero que hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, ahí hay una partida para Consejo de Europa. Pero bueno, es una partida que es a lo mejor menos que lo que dan para montar una embajada en Zimbabue. Y a lo mejor en el propio ministerio dicen, a ver, vamos a dar menos dinero a Estrasburgo para crear un consulado general en, no sé, en California, porque tenemos un amigo que queremos colocar en California, pongamos, ¿no? Claro, es que en ese plan no es serio. Entonces, cuando decimos que se pide a los Estados más compromiso político con el sistema europeo de derechos humanos, es quizás que prevean en los presupuestos generales del Estado un dinero independiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, un dinero que tiene que ir directamente a financiar el sistema de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Voilà. Donc je voulais juste terminer avec ça, de ce côté-là, parce que c'était trois questions que vous avez vraiment développées, mais il faudrait quand même que ça reste assez clair. Bueno, hablar de escasez de presupuesto en la universidad está bien, que nos vais a contar a nosotros. Y luego, respecto de la jurisdicción, podríamos empezar a pensar en preparar otra ponencia, Frédéric, sobre sobre la jurisdicción extraterritorial, etcétera. Sería más que interesante. Pero no os preocupéis, lo dejamos aquí. Si alguien tiene todavía ganas de plantear alguna cuestión, y si no, yo quiero terminar agradeciendo de verdad, habéis podido comprobar como lo que advertíamos al principio se ha cumplido con creces, a los tres ponentes que tenemos aquí, a los que ya les aviso que en la medida de lo posible vamos a intentar explotarlos todo lo que podamos, expropiando conocimientos. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y gracias a vosotros, y damos por cerrada la sesión.